பண்ணிட்டு சொல்லிருமா. ஓகேம்மா, ஓகே. ஸோ dry pastel நமக்கு தெரியும். We know that the dry pastel looks like this. This is a very large chunk of pastel. This is specially for portrait. Louvre, it's called whatever. Okay, so I have something called a Rembrandt, and I told you that I have several. This is for a portrait, generally for a portrait. Okay, this is one kind, but I can do landscape provided I have a that kind of a palette. This is dry pastel pencil. Dry pastel, but pencil. Okay. Very, very delicate work can be done with this. I usually use this when there is a commercial work. When there is a commissioned work, when there is a commercial work, I use this. I'm going to be using this now. Okay, I just took it out to show you, but I'm going to be using this now. Okay, what I'm going to do is, you know the picture, right? Do I have to show the picture? Hello? Do I have to show the picture? வேண்டியதில்லை. Okay, okay, fine. I think all the people are like, how many of us are here today? Today we have quite a few people. 6 people are here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 people are here. And I think they all left because we were talking about the university examination, because they are not going to be writing the university exam. Muskan, you're not writing the university exam? No, sir, I'm doing the bridge exam, sir. Why? No idea. I'm just doing this for my hobby only, sir. So I don't have like something to do with the university exam. Okay, yeah, I understand that. Okay, well and good, but when you get, but even if you don't write it now, you can write it in the next exam also. You can pay the fees and write the exam next time also. Nothing wrong in having a university certificate saying that you have done this examination, you know. I would say that next time you write the examination, those who are in this group, try to write the university examination. That is going to be helpful someday or the other, some way or the other. Okay, let me talk about myself. I'll start the work and be talking, okay? Both of us, Anna Ramachandran sir and I, did our graduation in Kumbakonam. Okay. Okay, we know what we do. I'm going to be talking about myself. I'm going to be talking about this career. I'm going to be talking about this simultaneously. Okay, so find a way to understand that. Okay, the first thing that we do is we set the horizon line, right? Okay, let the horizon line be somewhere here. Okay, somewhere here. Not very clear, right? Not very clear. Is it clear? No. Okay, I think I'll take a white and draw that line again. Because this is an opaque medium, now you got that. Okay, because this is an opaque medium, it's always easy to paint on top of this, right? We know that. Okay, so we will come up to this. We'll come up to that. We will come up to that. Actually, I'm extending this a little bit. Okay. And we'll go to that. I'm going to do a composition. I'm not going to make a study of this. Several artists have done a study of this. You can see that, right? You can see that, yeah. Okay. This is slightly slanted. It's not coming 90 degrees down. This is slightly slanted.
Okay. I think somebody is coming to pick up a package from me. Uh, TP delivery order, some Rapido. It's 4613. Why did they change it? Yeah, bloody hell. Just a second. Let me see what this is. Arrange it, uncle. OTP for package delivery order. Just a second. I'll have to reply this or else. Can't accept. Then why the bloody hell are you sending it to me? Okay. Hi, Ranjit. OTP for package delivery order to March. Rapido is 8846. So that is the problem in doing this house work from home. Huh? You have to do all these things. Okay, okay, can't help. Huh? Hmm. Okay, so that has come out. That has come out well. Now this goes like that, and it comes. Let's just take it slightly higher. I'm doing a composition on my own. I'm not trying to do what is there. Huh? Uh, if somebody's sending me a message, please don't. Pick up in 2 minutes. Well, I'm sorry that this is happening. Somebody said Ramchandran sir's daughter has Shruti. Shruti has sent a parcel.
and she wanted to Oh. tell me that she has sent the parcel. So the moment I take that call, everything switches off. Mm. Yeah. Okay. So can't help. Anyway, திரும்ப வந்து I think uh, Bhuvana, I think you'll have to start recording again. I'm not very sure if it கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்காமா ஓகேம்மா ஓகே அப்படின்னா சரி இல்லை என்னதுல என்ன ஆகும்னா த மொமெண்ட் ஐ ஸ்விட்ச் திஸ் ஆஃப் த ஓகே ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம்
சாரி, சரியான கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஆ, அந்த ஆளுக்கு லொகேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல. தட் மேன் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த லொகேஷன். யூ டெல் மீ யுவர் லொகேஷன் இஸ் நாட் ரைட். அரே, and he is asking me, where are you? Uh, I'm sorry about this. Anyway, I thought we'll complete this in one day and probably do something tomorrow or day after tomorrow. I think we'll have to continue this for 2 days. Huh? Uh, okay, hope that man doesn't call me again. Uh, these guys, because our stuff is with them, they think that we will beg them. Oh, aa jao, arey, like it's your duty to come and find me out. That's the reason why we are giving you money. Okay, so we'll not go into that. Uh, uh, quite some time has gone in that. Very irritating. Okay, so now almost to this level, there is a okay. So it comes out like that. There is a ridge out here. Okay, there is a ridge out here which goes like that, and the ridge goes like that. Okay. I'm not trying to be exact, but what I'm trying to be is to get the ambience of it so that uh, probably the beauty of this is because it is just this ragged. Huh? Uh, either this or that. Okay. Okay, I'll do this. Huh? Those who are having the drawing can see what I'm doing, right? You're able to see what I'm doing. I'm trying to sort of make this drawing uh, இவன் தானா இல்லையே. Okay. Do you see what I'm trying to do? I'm just trying to draw this as if this is a drapery. Hmm? Okay. With this, we should be able to manage. Huh? Okay. So now this part is this part is the C part. Okay. So we are going to be doing something like that and also do light and shade. Huh? The top is going to be sky blue. Huh? So sky blue and very light gray as it comes down.
Okay, now I'm going to take these two colors. I have to sharpen that. I usually sharpen my pastel pencils with a knife. I don't use a sharpener. Sometimes I use a sharpener, but I generally don't use a sharpener because a lot of lead will be wasted. Hmm. So I use a blade, a cutter blade to. Just imagine, okay, as I'm sharpening the pencil, let me be talking. Okay, this fellow, he can say, okay, you have given a GPS, and I am at that GPS. I don't know why he didn't come here. There are some people who can't read the GPS properly. Okay, uh, and he can always say, "This is my number. Can you please send the GPS again from where you are?" No. Oh, तुम्हारा GPS गलत है अरे. And they always ask, like, where are you? I remember, what's his name? I hope you know a Hollywood actor named Denzel Washington. I don't know. I don't know if you know that. No, that guy, like quite a famous guy. Huh? Mm, I'm going to give a little bit of blue with this, and then go on to my. So Denzel Washington is giving an interview, and they are talking about how and what Hollywood is doing, how people are treated, the various kinds of awards, and how the awards are given. Mm, you're able to see properly, right? Okay. And somebody asks him, like, where do you keep your Oscar awards? Now, he has got several Oscar awards, and he thinks for a while, and he says, where I keep my Oscars? Okay, I keep my Oscars next to the other ones. He has so many. So he says, I keep them next to the other ones. It's sort of an arrogant saying. Like I got so many. Yeah? But he's such a nice guy that when he says that, it doesn't look like he's talking arrogantly. Uh, this also came out like that, like let me take that and do it like this. Mm. Just because you're going to be using a pencil doesn't mean that you have to do it with a pencil all over. Huh? This pastel is a very soft pastel. Mm. Like the Denzel Washington thing came to say, like this fellow is asking me, where are you?
I said, I'm standing right next to myself. You know, uh, I'm standing near my shadow. Like what business does he have to ask me? He is lost. He's looking for a place. Hmm? And he tells me, you tell me where you are. Ray, you have come from some place and you have to tell me where you are so that I can guide you to my place. No, no, see, it's always a good idea to sharpen. Now, like white, you can't be very sure about not breaking because it's the softest color. Okay. Mm. And black is also very soft because it's pure charcoal and they won't use much gum in that because if you use gum, it won't be very dark. Huh? So just to get that darkness, they use less gum, so it'll break very easily. So you have to be very careful about how you sharpen it. Oh, it's broken. Okay, I won't sharpen it anymore. Let me just come up to this and then sharpen it. It's broken. Okay. Um, if it is broken, then I'll let you use a white. Huh? White from the larger one. Okay. That's how we blend it. When we do a painting, we have to understand this. Huh? We are doing a painting, right? We are not creating a scene. We are creating a painting. So when we are creating a painting, it will look like a good painting or it will look like a bad painting. It won't look like the if you are going to do the sky, it won't look like the sky, right? It look like a painting of a sky. Do you understand what I'm talking about? Ila, that's exactly what you have to remember. When you're doing a sky, don't expect it to look like a sky. It should look like a painting of a sky. ஐயர் ஐயர் சார் போயிட்டாரா? சொல்லுங்கண்ணே. இது சுத்தி போட்ட அட்ரஸ் சரியா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்வை பாத்துறியாயா? இல்ல திரும்ப அனுப்பலையே. நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். சரி அது சரி இல்ல இல்ல அனுப்பாது பேசிக்கும் அது அப்புறம். சரி இல்ல என்ன கேக்குறேன்னா ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க எனக்கு இவங்கள்ட்ட இருந்து போட்டர் தான் நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு நான் தான் அட்ரஸ் அனுப்பிச்சேன். அந்த அட்ரஸ் உங்களுக்கு நான் அனுப்புறேன். சரி சரியா இருக்கான்னு பாத்துங்க. சரி ஏன்னா சரி ஏன்னா அவன் என்னைய கேன்சல் பண்ண சொன்ன முடியாதுன்ட்டேன். ஆமா அது கேன்சல் பண்ணிட்டு. ஆமா ஓ அது கேன்சல் பண்ணியாச்சு அது. ஓகே ஓகே.
ஆனா உங்களுக்கு ஏன்னா நான் தான் நான் கேன்சல் பண்ண முடியாதுன்ட்டேன். ஏன்னா ஏன்னா நான் அனுப்பிச்ச அட்ரஸ் வந்து உங்களுக்கு அவளுக்கு அனுப்பிச்ச அட்ரஸ் வந்து அமேசான் அட்ரஸ். அமேசான் வந்து சரிதான். அப்படியே காப்பி பண்ணி அனுப்பிச்சது. சரி, அப்ப சரிதானே. ஆமா இல்ல இவன் வந்து தப்பிதம் பண்ணிட்டு ஆமா ஆமா என்னைய மாத்த சொல்றான். நீ எங்க இருக்கேன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆமா, நீ எங்க இருக்கன்னா என்ன அர்த்தம் இருக்கு? ம். அதான் நான் சொன்னேன், நீ எங்க இருக்கன்றத சொல்லு, நான் எங்க இருக்கேன்றது உனக்கு கவலையப்பட வேணப்பா. நீ எனக்கு தெரியும் நான் எங்க இருக்கேன்னு. ஏன்னாக்க நீங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸ், அங்கதான் அவன் ரீச் ஆகணும். ஆமா, அந்த அட்ரஸ் அவன் இருக்கிற கொடுத்துருக்கோம் இடம் தான் நம்ம. நமக்கு தெரியாது. அவனதான் அவன் சொன்னாதான் நம்ம கைட் பண்ண முடியும். ஆமா, நீ சொல்லு அப்படின்றேன். அரே பையா, அதாவது அவருக்கு ஹிந்தி தெரியுமா அவருக்கு? இல்ல என்னைய வந்து when they call me பையா I become very irritated. ஏ, even your grandfather can't call me பையா. இல்ல இதுல ஆளுகளை பாரு. இது this is one problem in, not a problem when you're doing it alone, but when you're taking a class and time is running like water, and I was doing my own thing also for a while. That time sharpening this becomes a big problem. Okay, now what I'm doing is I'm making the sky lighter by blending the color that I've already given. Okay, that blue is nice, but we want the blue to spread out into the what I'm using is known as a craft paper. I hope you people know about craft paper. Is there anybody here who doesn't know what a craft paper is? Yes, this is a very interesting paper. Is there anybody here who doesn't know what a craft paper is? தெரியாதம்மா. என்னன்னா கிராஃப்ட் பேப்பர் அப்படின்றது வந்து what we use for our notebook and book wrapping இல்லையா? For children, சாணித்தாள்னு சொல்லிட்டு we say in Tamil, or the brown paper, or we call it the wrapping paper sometimes. தெரியும் இல்லையா? அந்த பேப்பர் தெரியும் நமக்கு. அதே மாதிரி ஒரு slightly rough paper. The brown paper is sometimes smooth. There is also brown paper with plastic and all, but I'm not talking about that. Even the ordinary brown paper is sometimes very smooth. But this paper that I'm talking about is a very rough paper. Rough paper, and it comes in slightly heavier count. GSM is heavier. எப்படின்னா ஒரு 200 GSM, 250 GSM, 140 GSM வந்து ரொம்ப ரேர். அப்போ 100 GSM எல்லாம் கிடையாது இதுல. Okay, so this is generally used for crafts. When you're making a boat, or when you're making something that is school craft, this is what they use. So that's the reason why this is called a craft paper. Craft paper is brown. Craft paper is brown. That is 140, 120 is also there. 140, 120, 120 is rare, but 120 is there. 120 is not very good for our kind of work. நம்ம ஒர்க்குக்கு வந்து அது வந்து it won't work. So 140 GSM is there. We have 180 GSM, 200 GSM and all in that. That is, say the good quality is Canson. Brestro is also, Brestro has that paper, right? Tinted paper. Brestro is also buying from Canson
Huh? They're buying from Canson and using it for their company. அது தெரியுமா இரு? இல்ல ஐஎஸ் சார் போயிட்டாரு. Okay. Now, should we go to this before coming to this? I think we'll come to this. Huh? Okay. Now, what I'm going to do is this is going to be deep blue, uh, dark green, light green. Of course, white is going to be there. I have aquamarine, but I'm not going to use aquamarine. You know what aquamarine is, yeah? The bluish green is aquamarine. Aquamarine we have spoken about in our color wheel, and even in our watercolor I spoke about aquamarine. Huh? See, I bought a few kinds of papers, a gray sheet, a black sheet, a craft paper from one particular company. Please remind me to send the names of those papers, and if possible, I'll remind me to send the link from link with what are they called? Um, Amazon. Huh? Okay. And I'm also going to go for a very dark blue. I hope I have a very dark blue. This blue is nice. Okay, so I'm having these colors. Huh? I'm having these colors for the this area. When we're doing with pastels, we have this liberty of using black to make a color dark. Okay, generally we don't use a black, right? Generally we don't use a black. But when we are இங்க பாருங்க இப்ப இது வந்து it has to go straight. Huh? When we are using pastels, we can make pastel colors are very light. தெரியும் இல்லையா pastel colors சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த லைட் கலர் துணிகள் லைட் கலர் மேக்கப் லிப்ஸ்டிக் அதான் pastel colors வேணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா light colors are called the pastel colors because pastels don't have dark colors. That's the reason why we call them pastel colors. Okay, so with that in mind, we'll have to remember that that's a dark color. Let me take a very light gray. There is no light gray. What is this? Is this the color? Perspective we know. The colors become slightly dull, and also the contrast is gone. Yeah, so on and so forth. Colors blend on their own. We don't have to blend them in these works. Let me take a few colors out of this and keep it here so that in some places
The colors are already showing like that. Huh? So see, the sea color is green and blue, not just blue. Do you see how the atmosphere is controlled? Oh, yeah. Um, okay, that area is slightly dark. Let me make it slightly light. This area, and like I can't see that in the picture, but I can see that in the video. ஐயா இவளுக்கு தேங்க் பண்ணி போடவே இல்லையா நான் இன்னும் ஞாபகப்படுத்தியா ம் ஐயரே யார்? பேர் என்ன ஓ ஓகே. அவன்கிட்ட ஒரு லெட்டர் வந்தது இல்ல உங்களுக்கு? இல்லையே இருந்தாலே ஒரு ஆ லெட்டர் மாதிரி எதையா தேங்க்யூ. அப்படியே போட்டிருந்தாளா ஆமா, அப்படியா அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்து போட்டிருந்தாலே தேங்க்யூ ஃபார். அப்படியா என் ஞாபகம் இல்லையா ஐயா பாருங்க, அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு பதில் போட்டுக்கலாம். ஆமா சரி அதை பார்த்துடுறேன் see it will always be an upside down V, big and small. Huh? So when we go like that, it becomes smaller as it goes away. Yeah. And it becomes bigger as it comes up. Huh? So we go like that, one side like that and the other side like that. Can you see what I'm doing? Yeah. You understand what I'm saying, right? No problem there. Okay. See why I'm leaving the rocks and doing the uh, water and sky first is because the blues are the outside color. Okay. The rocks are almost the same color as the almost the same color as the craft paper. Huh? ஓ இப்போ ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம்ல ஓகே anyway இப்போ எடுத்துடலாம்
See what I'm doing? I'm doing strokes like that, and I'm doing strokes like that. Huh? But I'm trying to get them into one place. Huh? Into one place. Okay. Now I'll go to the next darker color, which is this. Okay. And I will do almost the same thing. Almost. I'm not saying I'm going to do the same thing. I'm saying I'm going to do almost the same thing. But before that, I want to give some different green. They are all wave patterns. Huh? Yeah. Did someone ask something? No. When we are doing pastel, whatever pastel it is, huh? Whether it's a oil pastel or whether it's mm, a dry pastel, we always leave some space for the next color to sit. We don't completely cover the paper. Especially with oil pastel, we don't cover the paper completely. You know, if we cover the paper completely, the next color won't sit properly. Do you understand what I mean by won't sit properly? There won't be enough space for the next color to be painted on. Okay, so far so good. We'll go to the lighter blue. So these greens we can put away with, and we'll go to a lighter blue and try to create a. Okay, so we do this, and suddenly we feel that there is white on this. Okay, so we actually take a white and very carefully, see, I keep saying we are doing this, but how many people will notice it? You know, not many people will notice some of the things that we do. But still we have to do it because it is there. You get my point? We have to do it because that kind of a feel is there. So it cannot be ignored. We have this watercolor, we have this rule that we go to dark from light.
We start with the light, and in oil color and acrylic, it's reverse. We start with the dark and then go to the light, right? But there is always a leeway, a permission to go from to go in reverse. Okay, there is always a leeway to go in reverse, because without that, nothing works. If you can't go in reverse, nothing works. See, that's exactly what I'm doing now. But do you see that I'm changing the touch, the way I press it and the way I don't press it? That changes. That has to change. Without that changing, the difference in the water movement cannot be shown. Hmm? Okay. Now this brown I'm keeping slightly away. Uh, I have to have a very light mm, blue. I think this is the lightest blue. Do you see that I'm not doing W or V now? Yeah, I'm just making it one side because the light is coming from here. Only this side is showing light. Do you understand what I'm saying? Only this side, and it becomes smaller as it goes away. Photo எடுக்காமையே போயிட்டு இருக்கோம் இரு. இது வர்றதுக்குள்ள we should have taken a photograph. Okay, fine. Anyway, the camera, just to hold it properly, is such a big strain. Okay, so look at that. Look at that water. இல்லையா நல்லா வருது இல்ல இரு. So yeah. So if you the need is understand how it is happening there in the reference visual. How it is happening in the reference visual. So if it is happening like that in the reference visual, how am I going to show that in my work? Okay, now this is the darkest blue. I have a brown here, but I'll go to the brown. So now this side was light, so this side becomes dark. But not mechanical. It should not look mechanical. Do you understand what I mean by not look mechanical? தெரியுதா என்னன்னு? அதாவது டக் 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 டக்னு ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுக்கு அப்புறம் அப்படியே போட்டே போகக்கூடாது. It should
have some okay, so that is going like that, it becomes smaller, you bring it higher, you make it small, அப்படி போயிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்னா what will happen is they will look mixed up. There is a system, but it's all mixed up. See, suddenly when it comes to the end and side, uh, the waves become very sort of quiet. Okay, now I have to sharpen this. Okay, I don't know if I've shown you this. Do you see the difference between this blade and this blade? This is a 45-degree blade. 45 degree or 60 degrees, yeah. No, this is a 60-degree blade, this is a 30-degree blade. Okay, this is specially made for craft work. Okay, so even by mistake I take it for sharpening, I don't use it. Uh, because that's an expensive blade. And you can't get one blade. You'll have to get 50 blades. So I get 50 blades and I give it to all my artist friends. Huh? Okay, now like I'm just showing you how to sharpen also. Now like that's also there. You know, like when you come there, just be very careful not to dig into the lead. The lead is very soft. So just scrape off the wood on top like that. Okay, so that is done. I think there is one more dark color pencil. That's a bright color pencil, not a dark color pencil. Okay. Now let's go to the brown and make some areas pretty dark. Huh? We can use black if we want to. Huh? But let me see. Let me see if I need to use black after I do the rocks. Okay. So the sea is almost okay so far.
Okay. Uh, so I won't go to the highlight now. Okay, I'll just show you what the highlight will look like. Okay. So the highlight will also be on this side only. Okay. So I'll have to enlarge this to see actually how the highlights are working. Do you see how sensitive it has to be? You can't be in a hurry. Okay, I won't do the highlight now. I'll go to the rocks. Okay. Oof. I look at the rocks and I get frightened. Where is my brown? Okay, I have to go to my brown and I have to establish my brown. This is one brown that I'm going to use, and this is the other brown that I'm going to use. Probably I will also use a yellow ochre, sort of a beige, and okay for now. Okay for now. Uh, do you see how I change my whole, the way I push the lines? Everything changes. Okay, now what I have to do is, when you know about 45-degree lines, right? Which just means it's a shadow, right? It's not a form. But anything else is a form. இந்த ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு நுரையீரலே வெளியில வரப்போகுது இல்ல. ம். இல்ல பிரேமா, ஒரு நாளைக்கு நுரையீரலே வெளியில வரப்போகுதுன்ற. Okay, now I have to give a little bit of blue there. This part. This part is in shadows, huh? Okay, that is in shadows. Uh, okay, and it goes like that. This part is in shadows, and I'm just marking out the parts which are in shadow, huh? This part seems to be in a warm shadow. Strangely enough, this part is in shadow, all right, but it is warm. I don't know how. Uh, okay, but if it is in warm shadow, then it has to be in warm shadow, right? So no question about trying to find out why. Uh, we can find out later. Okay.
Yeah, lot of people have painted this particular rock and like mm, suddenly the names of the artists are not coming down there and here. Uh, மொட்டை அவன் பேர் என்னன்னு கேட்டா நீங்க வந்து சொல்லுவேன். Okay. Huh? And as soon as I complete this blue drawing, now I'm using a blue color to define this area, right? Somebody will have to tell me to take a photograph immediately, okay? யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்கம்மா போட்டோ எடுத்துருங்க சார் நான். ஓகே, எடுத்துருவோமா, ஃபோட்டோ எடுத்துருவோமா, அந்த இடத்த லேசாக கொஞ்சம் செஞ்சுருவோமா, அதுக்கப்புறம் செப்பல் எடுப்பாங்க ஃபோட்டோ. ரொம்ப ரூடா பேசினாம்ல அவன், அந்த அவன், அரே பையா தும் கஹா ஹை, அதாவது ஒன்னும் தெரியாத ஆளுகளை அனுப்பி விடுறாங்க இப்ப. அவங்க வந்து நம்ம அவங்களுடைய கையில நம்ம இருக்கோன்ற மாதிரி they behave. I usually don't தொந்தரவு பண்ணான்னு लेकिन उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं मैं. Those people are okay, yeah. But then when you're rude, you become very angry. You know, like it was very rude. I leave the colors that I use outside the box like this. Hmm? Even here, I have left about 5, 6 colors because those colors are going to be used over and over again. Um, and if I drop it back into the box, I'm going to be having trouble. No, there are 5, 6 colors. Yes? Yes, sir? Prema. 1 minute. Suddenly something important has come out. Just a second, I'll just come. Sir? Yes, sir? Stephen கிடைச்சே. உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கல? எனக்கு கிடைக்கல. Okay. That fellow lady was not there. Okay, sir. But if I go after lunch, Parvati is there. Parvati, okay. Lunch time, no? Lunch time you can go. Means 2 o'clock, 3 o'clock. 2 o'clock, 2:30. Your number is 103. Yes, sir. I have the photograph, sir. You sent the photograph, no, sir? I got it. 89 is your. Yes. Parvati is there. Yes, sir. So you want her number is there. You want? I think I have the number, sir. Her number is there. No, her number is there. Parvati. Parvati, yes, sir. You can call and then go. Okay, sir. Tell the number 1033 and she will. Okay, sir. Okay.
It's in Kannada, but you tell me the number 1033. இல்ல எதுக்காக To fill, I am asking. இல்ல மேனேஜ் பண்ணிடுவோம். No, to fill, she is asking if you can help. Some doubt, whatever is there, you can come to my house in the morning. Okay, sir. Okay, sir. I'll come. Otherwise, I'll send a. I'll come, sir. I'll come. Okay, please do it. Okay, sir. Okay, sir. இந்தப்ல ஆரம்பி 7 மணிக்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. I'm sorry to the like slightly over disturbed. Yeah, that's the thing. Na, like, okay, I think I should take a photograph. No, I didn't take a photograph. Na, எடுத்தேனமா எடுக்கல இல்ல. No, sir. எடுத்துறேன். I'm also surprised to see that it's coming out well. நல்லா வருது இல்லையா? I'll just move this a little bit and take a photograph. Okay. Move this way. Okay, I'll just show you the. Okay, let me bring it here and bring this to its original place. See what it looks like. நம்ம நல்லா வந்திருக்கியா? இல்ல ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு பெயிண்டிங். ஆமா, ரொம்ப நல்லா. Okay, now we go to the rocks for their now I have to take the warm colors. Warm colors in the sense like browns and yellows and oranges. So I'm going to be using these mostly. In some places, I might have to use a black or a blue. Okay. I have to see what the violet looks like. Let me see, use the violet in some places and see. Okay, the violet is also nice. The trick is that this side, the waves are going like that, right? The waves are going like that. Let me show you. The waves are going like that, like that, like that. It's going. This side is going to be dark and this side is going to be light. Not completely. The medium layer color will come and fill up the whole area. Okay, you get my point.
Hmm? So that's how you have to plan this. So the brown and violet work out very well. Hmm? Because a violet has a red, it reacts with the green and makes it a sort of a brownish color. Hmm? Color interaction. That all those things we'll have to remember when we are doing this. Okay. Now I'm going to make some of these areas dark. These areas are going to have plants. Okay. So my handling there is rough because these areas have to have uh, the brown and the blue are mixing together to create a unique gray, which is the okay. Now we are going to try if this is how this area has to be controlled. We can give the greens towards the end. Huh? Because that will be the highlight of the work. Highlight in the sense the speciality of the.
The spot looked warm. That so yeah, it is warm. Probably the reflection from the rocks is giving it a warmth. That is the other brown. Let me reserve the uh, black for the end. Huh? I won't use the black now. சொல்லுமா. கொண்டு வரலாம் என்ன வேணாலும் கொண்டு வரலாமா. ரெஃபரன்ஸ் மாத்திரம் கொண்டு போக முடியாது உள்ள. ரெஃபரன்ஸ் வந்து வெளியே வச்சுக்கலாம், வெளியே வச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கலாம். ம் ஏம்மா பிளெண்டிங் டூல்ஸ் நான் இத்தனை வருஷமா 6 மாசமா பிளெண்டிங் டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன். பிளெண்டிங் டூல்ஸ் கொண்டு வரல மாட்டீங்க. ம் ம் ம்
எலக்ட்ரிக்கல் எரேசர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுல ஒண்ணு தப்பிதல்ல. இது கொண்டு வர்றதுல எந்த விதமான தப்பிதமும் கிடையாது. யாரும் ஒண்ணும் சொல்ல போறது கிடையாது. ஆனா ஜென்ரலா நான் இது யூஸ் பண்ண வேண்டான்றது என்னுடைய ஒரு டீச்சிங்கா தான் நான் வச்சிருப்பேன். இந்த சென்ஸ் பிளெண்ட் பண்ணாம டூல்ஸ், பென்சில் இருக்கு இல்லையா, டூல்ஸ் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணாம பென்சில்ஸை வச்சே பிளெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்லி தருவேன் இல்லையா. ஆமா. ஓகே. அதாவது கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்ன இருக்கோ அது செய்யறத நான் ஸ்டாப் பண்ண போறதே கிடையாது. ஆனால் ரைட், ஓகே, இப்போ எக்ஸாமுக்கு வேணா இது வேணா செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் கட்டாயமா பிளெண்டிங் டூல் இல்லாம ப்ராக்டிஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும். பிளெண்டிங் டூல் இல்லாம கட்டாம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுல தான் சக்சஸ் வரணும். ஏன்னா பிளெண்டிங் டூல் யூஸ் பண்றது ஒரு ஏன்ஷியன்ட் டெக்னிக். அதாவது இன்னும் அந்த ஏன்ஷியன்ட் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க, இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. சரி, இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இப்ப நான் செய்யக்கூடிய சில டெக்னிக்ஸே ரொம்ப ஏன்ஷியன்ட் டெக்னிக்னு சொல்லிட்டு சிலர் சொல்லுவாங்க. ஆனா என்னன்னா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ரியலிசம் வேண்டான்றாங்க. நான் இல்ல, ரியலிசம் வேணும்ன்றேன். அதனால நான் சில டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்றேன் இன்னும். சரி, சில டீச்சர்ஸ் இல்ல நீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ரொம்ப ஏன்ஷியன்ட் டெக்னிக், அதை யூஸ் பண்ணாத அப்படின்றாங்க. அது மாதிரி இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டெக்னிக் சில யூஸ் பண்ணக்கூடிய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனால் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டான்றேன். ஏன்னா திறமையை வெளியில காட்டுறதுக்கு இன்னும் ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கன்றேன். ஒரு ஏரியாவா முடிச்சுட்டு வரலான்னு பாக்குறேன். சார் இருக்காரா தெரியலையே. ஆமாண்ணே, ஒவ்வொரு ஏரியாவை தனித்தனியா முடிச்சுட்டு வந்தா பெட்டர். டைம் முடிக்க முடியாதுல்ல, அடுத்த கிளாஸ் தானே. ஆமா, நீ அடுத்த கிளாஸ் தான். நமக்கு அடுத்த கிளாஸ் செவ்வாய்க்கிழமை, இது வியாழக்கிழமை. இல்ல, இன்னைக்கு இது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது கட்டாயமா. 25 ஆயிடுச்சு. ஆனா இப்ப நான் க்ளோஸ் அப்ல இதை எடுத்து காட்டினேன்னா அவ்வளவு தூரத்துக்கு இது எஃபெக்டிவா இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. பிளெண்டிங் டூல்ஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா, ஆக்சுவலா நான் ஏன் பிளெண்டிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜஸ்ட் பண்றேன்னா, பேப்பரோடைய குவாலிட்டி இப்பெல்லாம் நம்ம சாதாரண பேப்பர் யூஸ் பண்றது இல்லை இல்லையா. நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பேப்பரை எக்ஸ்பென்சிவ் பேப்பர். அப்படின்றப்ப கட்டாயமா பிளெண்டிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பேப்பரோடைய குவாலிட்டி டிமினிஷ் ஆகத்தான் செய்யுது. உங்களுக்கே தெரியும், பார்க்கறதுக்கே தெரியும் பேப்பருடைய குவாலிட்டி டிமினிஷ் ஆகிறது. அப்ப பென்சிலை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பருடைய குவாலிட்டி என்ஹான்ஸ் ஆகிறதே உங்களுக்கு தெரியும். பெட்டர் ஆயிருச்சு, ஆஹா சரிதான் இது. அப்படின்னு ஒரு கிளியரா ஒரு ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்கிறப்ப என்னத்துக்கு பிளெண்ட் பண்ணி பேப்பருடைய குவாலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணணும்ன்றேன். என்ன சொல்ற, என்னமோ சொல்ல வந்திய? இது ஓப்பனாவே இருந்தது.
இப்ப இத யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா புவனாக்கு. அதாவது இப்ப இந்த இடத்த நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன்ல, the whatever I am doing here, if I blend it, the color of the paper will be gone. Do you understand that? Completely gone. And the texture of the paper is also gone. I am using this paper just for the texture of the paper and the color. Huh? If both those things are gone, then why did I buy such an expensive paper? இல்லையா?
சரியா? இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கிறோமா? ஆ? சரி. அதுல கொஞ்சம் போல கிரீன் மாத்திரம் வச்சுட்டு நிறுத்திடுறேன். ஒரு டார்க் கிரீன் ஒண்ணு வச்சா தான் அந்த இடம் வந்து சத்தம் விடாம இருக்கும் போல இருக்கு. எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு வாய்ஸ் மெயில் வாட்ஸ்அப்ல. சரி. நான் இதுல வாட்ஸ்அப்லயே நான் டீட்டெயில போடுறேன். நான் வாய்ஸ் மெயில போட்டுறேன். சரியா? சரி. இத அப்படியே நிறுத்திக்கிருவோம். தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டேனா இன்னைக்கு 16th. 16th ஸ்டார்ட் பண்ணும். சரியா? வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? இல்ல. போனா அந்த ரெக்கார்டிங்க கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணிடணுமா? ரெக்கார்டிங்க வந்து யூடியூப்ல ஏத்திட்டு யூடியூப் லிங்க் கொடுத்தா கூட போதும். சரிம்மா. ஓகேம்மா. ஓகே. ஓகே. சரியா? ஓகே. ஓகே தென் பை. ஸ்டாப் பண்ணிடவா? எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ரெக்கார்டிங் இருக்கும். ஓகே. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன்.